Sir, I have one doubt, sir. It's good, sir. Hello. Yes, Deepali. I have one doubt, sir. You are providing us a notes regarding HLD. There is one point, means in HLD phase, the design team, tester, and customers plays a major role. I didn't understand how. Means HLD involves senior architecture and developers, no? Then Yes. how? So, okay. Yes. So you can skip that point. I have copied this from the notes. So as of now, you just mentioned, or you can remember. So design team is involved in that part. Okay. Okay. Yes. Okay. So gray box testing basically. So in team or the gray box testing is basically the combination of WBT and BBT. सो असे काही टेस्टर्स असतात ज्यांना थोडंसं कोडिंगचं पण नॉलेज असतं. म्हणजे टेस्टिंगचं तर असतं बट त्यांना थोडंसं कोडिंगचं पण नॉलेज असतं. सो दॅट दे कॅन डू द युनिट टेस्टिंग, दे कॅन चेक कोड ॲज वेल. ओके. सो वॉट एव्हर दे आर डुईंग दे कॉल्ड इट ॲज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. ओके. बट ही कन्सेप्ट मी अजूनपर्यंत तरी असं कोणी बघितलेलं नाहीये की ज्या टेस्टरला कोडिंग येतं वगैरे. ओके. बट येस, दिस इज वन ऑफ टर्म, so you should aware of this. So gray box testing is basically the combination of WBT and BBT. Understood? The tester who have knowledge of code or they can understand the code so that they are doing unit testing, means they are doing white box testing. Okay. Gray box testing clear? Simple. Again, nobody is going to ask this question, but just have a GK, general knowledge in testing. Done? Question actually in BBT, that is black box testing. So in that as you said, where we do only see the outer part, only we focus on the outer part. So I didn't understand that what is outer part. UI, the user interface, graphical user interface. आता तुला डोळ्यांना जे झूम दिसतंय, that is the UI of Zoom. Okay. Yes. So that is outer part basically. You cannot see the code. Okay. You don't have access to code. Okay. Okay. Yes. Right. Okay, guys. So now from now onwards, very important point from our testing perspective. So पूर्ण फोकस करा. हे पॉइंट्स तुम्हाला कळाले, देन पुढच्या पण गोष्टी इझिली कळतील. ओके. फार सोप्या भाषेत सोप्या लँग्वेज मध्ये सांगेल मी तुम्हाला. अंडरस्टूड करा, व्यवस्थित लँग्वेज करा. ओके. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, राईट डाऊन द प्रोसेसेस, मॉडेल्स और मेथोडॉलॉजी. So those are basically the implementation of SDLC, software development life cycle. Okay. So in different organization using different processes, different. Okay. So guys, organization मध्ये different models use करतात, which is implementation of SDLC. Different SDLC चे types आहेत. So this is also called as process, models and methodology. So these are the different models which are being used. Okay. Out of Agile is most widely model which is used. Okay. So we are going to learn these three: waterfall model, V model, Agile model. As of now, just write down this list first, then I'll explain one by one. So to implement the SDLC, organization have to follow some process, some models or methodologies. So these are the different processes, also called as models or also called as methodologies. Okay. So these are the different. Interview तुम्हाला question विचारतात की which process or which model or which methodology you are currently using in your organization. और तुझ्या टीम मध्ये तुझ्या प्रोजेक्ट साठी तुम्ही कोणती मेथोडॉलॉजी, प्रोसेस और मॉडेल यूज करताय टू डेव्हलप अ सॉफ्टवेअर. ओके. सो आयदर प्रोसेस यूज करतील, मॉडेल्स और मेथोडॉलॉजीज. डोंट गेट कन्फ्युज्ड. ओके. हे रिमेंबर ऑल दीज थ्री वर्ड्स, इट्स सेम. ओके. सो आउट ऑफ युअर आन्सर शुड बी अजाईल आय एम युझिंग. ओके. अजाईल आय एम युझिंग. सो ह्यांचे पण उपयोग बघणार आहे, म्हणजे कसे काम करतात वॉटरफॉल मॉडेल, व्ही मॉडेल, अजाईल. सो इन कंपॅरिटिव्हली आपण त्यांचा स्टडी करूयात.
म्हणजे समजून घेऊ कसं वर्किंग होतं, सो दॅट यू कॅन इझिली अंडरस्टँड. जर आपण कम्पेअर केलं की का बाबा वॉटरफॉल मॉडेल आहे, देन व्ही मॉडेल कसं काम करतं, अजाईल कसं करतं. ओके, आउट ऑफ अजाईल वी आर गोइंग टू सी इन व्हेरी डिटेल, बिकॉज तुम्ही पण जो काय 3 वर्ष एक्सपिरियन्स दाखवणार आहात किंवा 2 वर्ष एक्सपिरियन्स दाखवणार, त्याच्यावर तुम्ही अजाईल मध्येच काम केलं, म्हणजे अजाईल मॉडेल यूज करून तुम्ही तुमचं सॉफ्टवेअर डेव्हलप केलं होतं तुमच्या टीम मध्ये, तुमच्या जे काय तुमचं प्रोजेक्ट होतं त्याच्यासाठी. ओके, नाऊ आता विच मॉडेल टू यूज, हू डिसाइड्स, म्हणजे याच्यापैकी कोणतं मॉडेल यूज करायचं, कुठलं मॉडेल यूज करून आपण आपलं ऍप्लिकेशन डेव्हलप करायचं, हू डिसाइड्स. सो बेसिकली देर आर 2 कंडिशन्स. म्हणजे व्हॉट यू थिंक, कोण डिसाइड करत असेल कोणतं मॉडेल यूज करायचं, और विच प्रोसेस टू यूज? डेव्हलपर, ऑर्गनायझेशन. ओके, Project yes, and product customer manager. only. No, organization and customer only. Okay, त्याच्यात पण कंडिशन आहे. इफ क्लायंट इज अ न्यू, बेसिकली क्लायंट इज अ न्यू अँड ही इज नॉट अवेअर ऑफ द टेक्नॉलॉजी, म्हणजे त्याला टेक्नॉलॉजी बद्दल किंवा या प्रोसेसेस बद्दल काहीच माहित नाहीये. सो इन दॅट केस ऑर्गनायझेशन असिस्ट और ऑर्गनायझेशन गाईड टू क्लायंट की बाबा तू हे मॉडेल यूज कर. ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, कस्टमरच्या रिक्वायरमेंट कशा आहेत, फिक्स्ड आहेत रिक्वायरमेंट, म्हणजे दॅट नॉट गोइंग टू बी चेंज, म्हणजे ज्या काही रिक्वायरमेंट क्लायंटने फर्स्ट टाइम सांगितलंय दॅट रिमेन्स सेम, देर इज नो एनी अपडेशन, त्याच्यात काही चेंजेस होणार नाही. ऑल्सो दॅट पॉइंट गेट्स कन्सिडर. ओके, अगेन वेन क्लायंट हॅव्हिंग, क्लायंट नॉलेजेबल आहे किंवा क्लायंट टेक्निकल माणूस आहे क्लायंट, किंवा त्याला माहिती आहेत गोष्टी, व्हॉट इज प्रोसेसेस, व्हॉट अदर थिंग्स आर. सो इन दॅट केस क्लायंट अँड ऑर्गनायझेशन म्युच्युअली डिसाइड which model to refer. Okay, so when client is a new, then organization suggest करते की कोणतं मॉडेल तुम्ही यूज करा. इफ क्लायंट इज टेक्निकल माणूस किंवा त्याची स्वतःची ओन टेक्निकल टीम आहे त्याच्याकडे, ही नोज व्हॉट द प्रोसेस इज, सो क्लायंट सजेस्ट किंवा क्लायंट अँड ऑर्गनायझेशन म्युच्युअली डिसाइड्स विच मॉडेल टू यूज. ओके, अंडरस्टूड इथपर्यंत? हे हाय लेवल मॅनेजमेंट काम असतं, हे की आपला टीमचा सुद्धा काही रोल नसतो, आपला मॅनेजर पण काय ठरवत नाही, बीए पण काय ठरवत नाही, हे सगळं वरून येतं अँड अकॉर्डिंगली वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. ओके, देन वन कन्सेप्ट कम्स हेअर लाईक रिलीज, स्प्रिंट अँड ड्युरेशन. ओके, सो एनीवन नो what these terminologies are, or what do you think what release is? रिलीज नावात काय, नावात बघून काय वाटतं Release तुम्हाला? means when to release that application or product. What The time customer. it required? How Okay. to the customer? Yes. Yes, the duration. Duration. Basically, release is like that we release the application in certain duration. Okay, like आपलं रिलीज किंवा सायकल, सोप्या भाषेत तुम्ही म्हटलं एक सायकल आहे आपली, टाइम सायकल 3 महिन्यांची, 6 महिन्यांची, 12 महिन्यांची. सो व्हॉट वी यूज टू डू, we used to release the application a specific duration. In agile that is called as sprint, and that is also the duration. तर तुम्हाला असा पण प्रश्न विचारता की व्हॉट इज युअर रिलीज सायकल, म्हणजे ऍप्लिकेशन तुम्ही पार्ट्स मध्ये किंवा पूर्ण ऍप्लिकेशन कस्टमरला कधी डेव्हलप करतात, कधी डिलिव्हर्ड करतात. सो दॅट इज बेसिकली रिलीज. जेव्हा तुम्ही ऑर्गनायझेशन मध्ये काम कराल तेव्हा यू विल हर्ड दिस वर्ड मेनी टाइम्स, रिलीज आहे, रिलीज आहे. किंवा तुमचे जर कोणी मित्र, फ्रेंड्स, कझिन्स जर आयटी मध्ये असतील तर यू माइट हॅव हर्ड दिस वर्ड फ्रॉम देम की आज माझं रिलीज आहे, किंवा म्हणजे आज इम्पॉर्टंट डे म्हणजे रिलीज आहे, मला ऍप्लिकेशन आज कस्टमरला रिलीज करायचंय, आणि दॅट इज ड्युरेशन ऍज वेल. ओके, त्या रिलीजच्या शेवटच्या दिवशी त्या सायकलच्या वी नीड टू डिलिव्हर द ऍप्लिकेशन टू कस्टमर. ओके, सो बेसिकली देर आर डिफरंट ड्युरेशन्स. वॉटरफॉल मॉडेल असेल तर द ड्युरेशन इज 3 months, 6 months or 12 months or more than that. ओके, जर व्ही मॉडेल असेल, हे जे व्ही मॉडेल आपण बघतोय त्याच्यामधलं जे काही रिलीज ड्युरेशन आहे दॅट कुड बी अगेन 6 months, 3 months or 12 months. बट जे अजाईल आहे दॅट ड्युरेशन इज फ्रॉम 10 days to 1 month, मॅक्स 1 month. ओके, मिनिमम 10 days. की या सायकल मध्ये, या ड्युरेशन मध्ये वी रिलीज द ऍप्लिकेशन इन पार्ट्स, तुकड्या तुकड्यांमध्ये आपण ऍप्लिकेशन कस्टमरला देतो. Whereas in waterfall or V model, mostly we develop entire application and we delivered it to the customer. Okay, so जसं पुढे बघू आपण डिटेल मध्ये, then you will get these concepts more clear. Okay, so
आता लेट्स से इन वॉटरफॉल मॉडेल आपण 3 मंथचं ड्युरेशन आहे आपलं. लेट्स से 3 मंथ आपल्याला 3 मंथ मध्ये आपल्याला ऍप्लिकेशन कस्टमरला लेट्स से थोड्या पार्ट्स मध्ये द्यायचंय किंवा अर्ध ऍप्लिकेशन म्हणजे अर्धे फीचर्स अर्धी फंक्शनॅलिटी आपल्याला कस्टमरला द्यायचे आहेत. तर मग त्या 3 महिन्यांच्या ड्युरेशन मध्ये त्या 3 महिन्यांच्या रिलीज मध्ये हाऊ मच रिक्वायरमेंट वी नीड टू कन्सिडर. लेट्स से SRS डॉक्युमेंट आहे तुमचं आणि SRS डॉक्युमेंट मध्ये लेट्स से 1000 रिक्वायरमेंट आहे. ओके, SRS डॉक्युमेंट इज देअर आणि त्याच्यामध्ये 1000 रिक्वायरमेंट आहे. ओके, सो हाऊ मेनी रिक्वायरमेंट्स ह्या आउट ऑफ दिस 1000, हे फॉर एक्झाम्पल 1000 रिक्वायरमेंट आहे. देर कुड बी मोर दॅन दॅट, देर कुड बी लेस दॅन दॅट. जस्ट फॉर सेक ऑफ एक्झाम्पल मी हे 1000 रिक्वायरमेंट आहे. सपोज SRS डॉक्युमेंट आहे त्याच्यामध्ये 1000 रिक्वायरमेंट आहे कस्टमरचे की त्याच्या ऍप्लिकेशन मध्ये 1000 रिक्वायरमेंट पाहिजे. तर या स्पेसिफिक रिलीज मध्ये 3 महिन्यांच्या किती आपण रिक्वायरमेंट कन्सिडर करायच्या so that we can fulfill or we can deliver that in 3 months. Okay, so that process to decide how many requirement we need to develop or how many requirement we need to deliver to customer in that specific release, that process is called as estimation. We do the estimation. We as in जे आपले BA आहे, टेस्टिंग टीम लीड आहे and डेव्हलपमेंट टीम लीड आहे, they are doing the estimation. But depending upon the 3 factors. Okay, depending upon the 3 factors. What are those 3 factors? The complexity of the requirement, म्हणजे ज्या काही रिक्वायरमेंट आपण त्या रिलीज मध्ये घेतोय. लेट्स से there is a release 1 and release 2. Okay, let's say there is a release 1 let's say 1 January to let's say 3 महिन्यांचं ड्युरेशन आहे. Okay, 1st Jan to 31st March. लाईकवाईज एक ड्युरेशन आहे. तर त्याच्यामध्ये लेट्स से आपण 50 रिक्वायरमेंट घेतल्यात आउट ऑफ दिस 100. देन रिलीज 2 इज देर आर 100 रिक्वायरमेंट्स विच आर नेक्स्ट म्हणजे 1st of April to 30th June. Okay, so let's say, so how many requirements we need to take in particular release? So that process is called as estimation. But depending upon what, there are 3 factors we need to consider during estimation. What are those factors? Complexity of the requirement. ज्या काही रिक्वायरमेंट आहेत क्लायंटच्या त्या किती कॉम्प्लेक्स आहेत. ओके, इफ रिक्वायरमेंट्स आर कॉम्प्लेक्स देन बट ऑब्वियस तुम्हाला जास्त एफर्ट्स द्यावे लागतील, तुम्हाला जास्त त्याच्याबद्दल अभ्यास करावा लागेल, तुम्हाला म्हणजे टेक्निकल टीमला, डेव्हलपर्सला ऍज वेल एज टेस्टर्सला, राईट. सो लेस रिक्वायरमेंट वी विश टू टेक if requirements are complex. Again, one more point, knowledge about requirement. त्या रिक्वायरमेंट बद्दल तुम्हाला किती नॉलेज आहे. ऑलरेडी सिमिलर काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट वर तुम्ही याच्या आधी कधी काम केलंय का, याच्या आधीच्या कधी प्रोजेक्ट मध्ये? जर नसेल केलं तर तुम्हाला अजिबात नॉलेज नसेल. बट सिमिलर जर तुम्ही आधी जरा एक काम केलं असेल, सो यू रिक्वायर लेस टाइम. बट ऑब्वियस यू विल रिक्वायर लेस टाइम बिकॉज तुमच्याकडे नॉलेज आहे. बट तुमच्याकडे काहीच नॉलेज नाही, अगेन यू नीड टू गिव्ह मोर एफर्ट्स. So we'll take less requirement. And third factor is efforts. So how many efforts we required to design or to develop that particular requirement. So for estimation process, we required we consider 3 factors. The complexity of the requirement किती complex आहे, knowledge about that requirement, त्या requirement बद्दल knowledge किती आहे, and the efforts we need to put or the efforts which going to be required to develop that requirements. Understood? So that process is estimation to decide how many requirements we need to take for particular release depending upon the 3 factors. Complexity, the process is called as estimation, and the factors we consider during estimation is complexity of requirement, knowledge about the requirement, and efforts. Okay, now who involves in this estimation process? हे estimation करतो कोण, की किती रिक्वायरमेंट स्पेसिफिक स्प्रिंट रिलीज मध्ये घ्यायच्या. सो देयर इज अ BA बिकॉज BA इज द बॉस, कारण की त्याला सगळ्या रिक्वायरमेंट माहिती आहे, राईट. देन डेव्हलपमेंट टीम लीड अँड टेस्टिंग टीम लीड. सो these 3 peoples are involved in estimation process. Okay, why BA? Because BA ला सगळ्याच रिक्वायरमेंट माहिती आहे, राईट. He knows about the requirements, each and every requirement.
Why development team lead and why testing team lead? Because development team lead knows की त्याच्या टीम मध्ये किती डेव्हलपर्स आहे आणि कोण डेव्हलपर्स आहे आणि त्यांना किती नॉलेज आहे या रिक्वायरमेंट बद्दल. ओके. ऑल्सो सेम विथ द टेस्टिंग टीम, की टेस्टिंग टीमला जी आहे माझ्याकडे टेस्टिंग टीम लीड म्हणत असेल की त्याला कितपत नॉलेज आहे, किती एफर्ट्स त्या टीमला लागू शकतात, किती कॉम्प्लेक्स आहेत त्या रिक्वायरमेंट्स. सो ऑल्सो दे नोज द थिंग्स, सो दे आर इन्वॉल्ड इन दिस एस्टिमेशन प्रोसेस. ओके. ना तुम्हाला प्रश्न पडला असेल नॉलेज अबाउट द रिक्वायरमेंट. सो लेट्स से द टेस्टर्स आर द लेट्स से अभिमन्यू अँड अभिषेक आर द टेस्टर. या लोकांनी एका प्रोजेक्टवर काम केलंय ज्याचं नाव आहे फ्री चार्ज. तुम्हाला सगळ्यांना फ्री चार्ज माहिती आहे ऍप्लिकेशन? फ्री चार्ज काय करतो आपण फ्री चार्ज ऍप्लिकेशनने? सिमिलर लाईक पेटीएम, राईट? रिचार्ज करतो, तिकीट बुक करतो. अरे यार बोला, रिप्लाय द्या. वन वे कम्युनिकेशन नको, बोलत चला. ओके. सो लेट्स से हे दोघं टेस्टर आहेत आणि या लोकांनी हे लोक काम करतात लेट्स से त्या रिक्वायरमेंटवर. केलेलं आहे त्यांनी याच्या आधी. त्यांना एक नॉलेज येऊन गेलेलं आहे, राईट? की व्हॉट इज व्हॅलिडिटी, व्हॉट इज रिचार्ज, रेट प्लॅन्स अँड ऑल दिस थिंग्स. नाऊ जर अभिमन्यू आणि अभिषेकला आता मी पेटीएमच्या ऍप्लिकेशनवर काम करायला लावलं तर बट ऑबियस त्यांना कमी एफर्ट्स लागणार बिकॉज त्यांना एक नॉलेज येऊन गेले, राईट? येस ऑर नो? सगळ्यांना समजलं का? सो लाईकवाईज दॅट नॉलेज अबाउट द रिक्वायरमेंट इज. ओके. एखादी रिक्वायरमेंट खूपच कॉम्प्लेक्स आहे, खूप त्याच्यामध्ये सब पार्ट्स आहेत, खूप कॉम्बिनेशन्स आहेत, डेव्हलपरला जरा खूप लॉजिक इम्प्लिमेंट करावं लागेल. सो कॉम्प्लेक्सिटी इन दॅट मॅनर आय एम टॉकिंग अबाउट. अंडरस्टूड? सो जर जास्त कॉम्प्लेक्स असेल तर बट ऑबियस आपण जेवढंच काम घेणार त्या रिलीज मध्ये जेवढं आपल्याला शक्य आहे. ओके. सो that process is called as estimation. And who involves in estimation process? BA, development team lead and testing team lead. Understood itपर्यंत? काही doubts? No. Estimation process. Yes, sir. हा, yes. सर एकदा शॉर्ट मध्ये परत रिपीट करा ना. All the things? Yes. Okay. So one process is called as estimation. Organization मध्ये गेलं ना तुम्ही, estimation एक process आहे. So what that estimation is, तुला release कळालं? What is release? Yes. Okay. Yes. So duration, basically in that duration we delivered a software to application. Okay. So आता त्या रिलीज मध्ये लेट्स से 3 महिन्यांचा रिलीज आहे, तर त्या 3 महिन्यांच्या रिलीज मध्ये किंवा त्या 3 महिन्यांच्या ड्युरेशन मध्ये सपोज एसआरएस डॉक्युमेंट मध्ये आपल्या 1000 रिक्वायरमेंट आहे, तर 1000च्या 1000 आपण लगेच घेऊ शकत नाही, विच इज नॉट प्रॅक्टिकली पॉसिबल. तर किती घ्यायच्या त्या रिलीज मध्ये, त्या 3 महिन्यांच्या ड्युरेशन मध्ये आपण किती काम घ्यायचं, लेट्स से काम घ्यायचं, किती रिक्वायरमेंटवर आपण काम करायचंय. सो दॅट डिपेंड, त्या किती घ्यायच्या ते ठरवणं, दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज एस्टिमेशन प्रोसेस. ऑन विच फॅक्टर वी कन्सिडर, these 3 factors we consider during estimation. आता कळालं? नो? येस? अगेन एक्सप्लेन करू? नाही कळालं? सो दिस 3 फॅक्टर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट, त्या रिक्वायरमेंट किती कॉम्प्लेक्स आहेत. जो खूप कॉम्प्लेक्स असेल, खूप जास्त लॉजिक त्याच्यामध्ये असेल, म्हणजे डेव्हलपर नीड टू इम्प्लिमेंट, और आपल्याला पण टेस्टिंग साठी खूप कॉम्प्लेक्स असणार आहे, तर बट ऑबियस वी रिक्वायर्ड मोर टाइम, मोर एफर्ट्स, सो वी टेक लेस requirement. Likewise knowledge and likewise efforts. Understood? Who involved in estimation process? These 3: BA, development team lead and testing team lead. Okay. Why development team lead, testing lead? सोप्या भाषेत सांगायचं, त्यांना आपल्या टीमची लायकी माहितीये. डेव्हलपमेंट टीम लीडला माहितीये की माझे डेव्हलपर किती हुशार आहेत, किती त्यांना नॉलेज आहे. लाईकवाईज टेस्टिंग टीम लीडला. ओके. So that is, these peoples are involved in estimation process. Okay. Yes, sir. Yes. Okay. Yes. So these are pointers, important. Thoda general knowledge wise, might be they ask you in interview or might be not. They will ask you about what is estimation process. So you can explain what I have explained. Okay. Then they will ask you what are the factors they consider. Interview, yes. असा प्रश्न नक्की विचारतील. You can write down how you decide how many requirements, who decides or how you guys are deciding की एका पर्टिक्युलर स्प्रिंट मध्ये, एका पर्टिक्युलर रिलीज मध्ये किती रिक्वायरमेंट घ्यायच्या. सो इट डिपेंड्स अपॉन
the estimation process? Answer is it depends upon estimation process. So during estimation process, we consider three factors: complexity of the requirement, knowledge about the requirement, and efforts. Who involves these three members? Okay. Chalega. Next point. Now again we'll jump to this process. So first model we are going to see is waterfall model. Okay, write down first waterfall model. Very important. I'm sharing diagram. Just draw in your book. Screen visible? Yes, sir. Yes, Yes, sir. yes, sir. त्या दिवशी मी बोललो होतो तुम्हाला जे SDLC मॉडेल आहे ते व्यवस्थित समजून घ्या. तेच आपल्याला पुढे यूज करायचंय. सर प्रोसेसची मला जरा डेफिनेशन करते. प्रोसेस मॉडेल्स मेथोडॉलॉजी. मला The ते implement organizations are, तुला राईट डाऊन करायचे का ते? हो सर. हो. So what to implement SDLC implement करण्यासाठी organizations are following the processes. So that processes are waterfall, V model, agile. Okay, to implement SDLC. Okay, so अजून मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर सॉफ्टवेअर डेव्हलपमेंट करायच्या वेगवेगळ्या पद्धती आहेत. सो एक वॉटरफॉल मेथडने आपण सॉफ्टवेअर डेव्हलप करतो, व्ही मॉडेलनी पण करू शकतो किंवा अजाइलनी करू शकतो. तर त्या प्रत्येक पद्धतींचे काही काही ऍडव्हान्टेजेस आहेत, डिसएडव्हान्टेजेस आहेत. तर मग आपल्यासाठी कुठली बेस्ट सुटेबल आहे, दॅट क्लायंट डिसाइड्स or organization suggests to client, and accordingly they will use that paddhat or that process, waterfall, V or agile. Okay. Okay, sir. Draw this diagram. It is also called as linear sequential model. Waterfall model also called as linear sequential model. Done guys, all? Done, Yes. sir. No, sir. Sir, wait. भरभर काढा, थोडस हाय लेवल मध्ये काढा. तुमच्याकडे परत तुमची मेन बुक आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही व्यवस्थित काढायचं. Okay, you can see the phases in waterfall model. ज्या SDLC मध्ये बघितल्या, same all our phases are there. Okay, information gathering, SRS analysis, design, coding, testing and maintenance. ओके गाईज, मी आता हे काही पॉईंट सांगतोय ना तुम्हाला एक्सप्लेन करताना, तर हे नोट डाऊन करत चला आणि तुमच्या लँग्वेज मध्ये तुम्ही नंतर लिहा. ओके, हे पॉइंट्स हाय लेवल मध्ये तुमच्या रफबुक मध्ये तुम्ही लिहित चला. ओके फाईन. सो व्हॉट यू थिंक, काय वाटतंय ह्या मॉडेलकडे बघून? एनी गेसेस बाय लुक्स ऑफ डायग्राम ऍट लिस्ट? It is unidirectional. Correct, it's a unidirectional. Very good. Step by step process. Yes, step by step process. Uh, सगळ्यात महत्वाचा पॉइंट, इट लुक लाइक्स अ waterfall, right? It looks, that's why the name suggests waterfall model. Okay, as someone said, unidirection. Yes, unidirectional, we cannot go back in this model. That is the biggest disadvantage of this model. Okay, anyone else? अजून कोणाला काय ट्राय करायचंय? I think there is want a fixed requirement. Dipal, you are from computer background? Computer No, engineer? no. ENTC. ENTC. Okay. Yeah. ENTC वाले सगळेच भारी कसे असतात? मी पण ENTC. Okay. चलेगा. So waterfall model basically. There will be no improvement in this process. Improvement as in? As in the output. Okay. No, I Means think that's the step by. Okay, no worries. I'll explain. Okay, so basically the waterfall model is the first model. Okay, very first model जे जन्माला आले. सगळ्यात पहिलं model which was introduced. Okay, so it look like a waterfall. It's a unidirectional, only one direction. So Ravi Bhava, हो की राव म्यूट?
Okay, so what the in waterfall model, how it works? So the condition is first step पूर्ण झाल्याशिवाय we cannot start with the second step. Okay, so to start the next step, the first step has to be completed. Okay, there is a no simultaneous work in waterfall model. Okay, one by one at a time एकच काम होतं. That is disadvantages. सगळे जास्त disadvantages आहे waterfall model चे. Okay, then if we when we use the waterfall model, whenever there is a requirements of clients are fixed. ओके, जेव्हा क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट या फिक्स आहेत, देअर नो नेव्हर गोइंग टू बी चेंज. क्लायंट रिक्वायरमेंट नंतर कधी चेंजेस करणार नाही. इन दॅट केस वी आर युझिंग वॉटरफॉल मॉडेल. ओके, वॉटरफॉल मॉडेल कधी यूज करतो? जेव्हा क्लायंटच्या रिक्वायरमेंट फिक्स आहेत. बिकॉज वी कॅनॉट अकोमोडेट, वी कॅनॉट ऍक्सेप्ट द चेंज इन रिक्वायरमेंट or requirement change during waterfall model, because we are concentrating on one phase at a time. Okay, there is no any simultaneous work. If let's say if we accept the change in requirement in between any phase, let's say developer is doing coding, then again we need to start from first step, that is information gathering. म्हणजे ज्या काही नवीन चेंज आला त्याचं परत गॅदरिंग, इन्फॉर्मेशन गॅदरिंग करा. देन अगेन SRS अनालिसिस करा त्याचं. देन अगेन डिझाईन टीमला त्याच्यात चेंजेस करावे लागतील. अँड देन अगेन कोडर नीड टू डू द change in his code. So that is biggest disadvantage. The requirement change is not accepted in waterfall model because it's a one direction. We cannot go back. Okay, so that is waterfall model is. It's look like a waterfall. It's a linear sequential model. It's a cascaded model. Okay, one after one, one after one. Okay, the condition is the second step only starts, phase starts only one when the first step is completed. So let's say आपण जे example बघितलं, the waterfall model, the duration is let's say आपण हे करू 1 जानेवारी to 12 मंथचं रिलीज आहे. 1 जानेवारी टू 31 डिसेंबर लेट्स से ड्युरेशन आहे. ओके, सो दिस इज बेसिकली द ड्युरेशन आहे, आपण त्याच्यावर काम करतोय. सो काय होतंय वॉटरफॉल मध्ये बेसिकली जेवढा काय रिक्वायरमेंट आहे, लेट्स से कस्टमरच्या thousands ऑफ रिक्वायरमेंट आहे. सो इन द BA इज गोइंग टू वर्क ऑन ऑल दॅट रिक्वायरमेंट at a time. Then we as a tester or we as a technical team developer, we need to go through all these thousands of requirement. Okay, then design team will design all the his design of that thousands of requirement. Okay, so let's say information gathering ला 1 महिना गेला, then SRS analysis ला आपला परत 1 महिना गेला, design team ला अजून 2 महिने गेले. So we are in month of April, and then the coder starts with his coding. Let's say it's month of July and client came to you and said, यार दर्शन प्लीज रिक्वायरमेंट मध्ये चेंज कर, की बाबा हे जरा अपडेट कर. नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑलरेडी वी हॅव स्पेंट दिस मच टाइम. ओके, वी ऑलरेडी स्पेंट दिस मच टाइम. अगेन वी नीड टू स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट. सो दॅट इज वेस्ट ऑफ टाइम विच इज नॉट, दॅट्स वाय the change in requirement is not possible in waterfall model. Okay, understood इथपर्यंत? सिंपल. अगेन कॅस्केडेड मॉडेल 1 by 1 होतं. आता मला सांगा, क्लायंटचं आता लेट्स से हा जुलै झालं, लेट्स से ऑगस्ट पर्यंत गेलं हे कोडिंग वगैरे, ऑगस्ट किंवा सप्टेंबर पर्यंत लेट्स से कोडर कोडच करत राहिला. टेस्टिंग टीमच्या हातात सॉफ्टवेअर कधी पडणार आहे? ऑगस्ट. ओके, आफ्टर ऑगस्ट, म्हणजे डायरेक्ट सप्टेंबर मध्ये, म्हणजे ऍट द लॅटर स्टेजला एकदम किंवा कधी लेट्स से नोव्हेंबर मध्येच पडलंय. 1 महिना आधीच आहे आपल्याला रिलीज, 1 महिन्यांनी ऍप्लिकेशनचा, आणि 1 महिन्या आधी आपल्याला ऍप्लिकेशनचं हातात पडले टेस्ट करण्यासाठी. सो अगेन वन मोर डिसएडव्हान्टेजेस, लेट एंगेजमेंट ऑफ टेस्टिंग टीम इन वॉटरफॉल मॉडेल. म्हणजे काय होईल, त्या 1 महिन्याच्या टाइम मध्ये आपल्याला सगळं टेस्टिंग पूर्ण करायचंय, मग त्याच्यात खूप जास्त डिफेक्ट येऊ शकतात. ओके, राईट, येऊ शकतात. ओके, कदाचित इम्पॅक्ट काय होईल, डिलिव्हरीवर इम्पॅक्ट होईल. सो 31 डिसेंबर जो काय आपला टार्गेट आहे किंवा जे आपलं डेडलाईन आहे, चान्सेस मिस होऊ शकतात. ओके, देन
आता मला सांगा, एवढ्या पूर्ण ड्युरेशन मध्ये तुमचा क्लायंटशी कधी संबंध आला का? No. वी No. डिरेक्टली डिलिव्हर्ड ऍप्लिकेशन टू क्लायंट ऑन 31 डिसेंबर, आणि तेव्हा क्लायंटनी ते ऍप्लिकेशन बघितलं आणि यूज करायला चालू केलं. ओके, म्हणजे तेव्हा क्लायंटशी संबंध आला. सो वन मोर इज व्हेरी व्हेरी बिगेस्ट डिसएडव्हान्टेज गाईज, आय होप तुम्ही हे लिहून घेताय. फीडबॅक, देर इज अ नो फीडबॅक फ्रॉम क्लायंट इन वॉटरफॉल मॉडेल. ओके, ड्युरिंग दिस फेज बेसिकली. ओके, सो क्लायंटचा फीडबॅक तुम्हाला कधी मिळतो? ऍट द एंड, जेव्हा तुम्ही क्लायंटला ऍप्लिकेशन देतात तेव्हाच. ओके, सो नो फीडबॅक. सो दॅट इज वॉटरफॉल मॉडेल. ओके, अंडरस्टूड इथपर्यंत? आता वॉटरफॉल मॉडेल कधी यूज करायचं? जेव्हा प्रोजेक्टच्या रिक्वायरमेंट फिक्स आहेत तेव्हा यूज करतात. इट्स अ व्हेरी सिम्पल मॉडेल टू इम्प्लिमेंट. ओके, जेव्हा रिक्वायरमेंट फिक्स असतात तेव्हाच ऑर्गनायझेशन हे वॉटरफॉल मॉडेल यूज करतात. ओके, व्हॉट यू थिंक? आता डिसएडव्हान्टेजेस सांगा मला. व्हॉट इज द वॉटरफॉलचे डिसएडव्हान्टेजेस? सगळ्यात Less मोठे time for डिसएडव्हान्टेज the काय? tester. No changes. नो चेंजेस. ओके, बिगेस्ट It takes more time. बिगेस्ट डिसएडव्हान्टेज इज No No simultaneous work is done. नो एका वेळेस एकच काम होतं. बट सगळ्यात मोठं डिसएडव्हान्टेज हे आहे त्याच्यात की नो चेंज इन रिक्वायरमेंट ऍक्सेप्टेड ऍट एनी स्टेज, वेदर वी आर इन डेव्हलपमेंट स्टेज और वेदर वी आर इन टेस्टिंग फेज. आता मला सांगा, तुम्ही आता मोबाईल वापरताय, तुम्ही आता कुठला तरी एक मोबाईल विकत घेतलाय लेटेस्ट एकदम, यू थिंक दॅट की आता माझ्याकडे एकदम लेटेस्ट स्मार्टफोन आहे, त्याचा कॅमेरा, त्याच्यात जीबी रॅम वगैरे एव्हरीथिंग फाईन. 6 महिन्यांनी तुमच्या मोबाईलची काय हे म्हणजे पोझिशन काय? ओके, मार्केटमध्ये नवीन भारी त्याच्यापेक्षा मोबाईल येतात, राईट? म्हणजे विदिन अ स्पॅन ऑफ 6 मंथ्स 8 मंथ मध्ये अपडेट्स येतात, म्हणजे अपग्रेडेशन होऊन जातं मार्केटमध्ये. तुमच्याकडे जी आता वस्तू आहे जी तुम्हाला नवीन वाटते ती पुढे 6 महिन्यात जाऊन काय होईल? जुनी होईल किंवा आउटडेटेड होते. बट ऑब्वियस दिस इज द मार्केट कंडिशन, बरोबर? सो लेट्स से क्लायंट तुमच्याकडे आला 1 जानेवारीला आयडिया घेऊन की बाबा मला हे ऍप्लिकेशनची आयडिया आली, हे ऍप्लिकेशन मला बनवून दे. आणि मग तुम्ही वॉटरफॉल मॉडेलने ते ऍप्लिकेशन बनवायला स्टार्ट केलं, राईट? 31 डिसेंबरला तुम्ही ठरवलं किंवा क्लायंटला ते ऍप्लिकेशन मिळणार आहे, राईट? म्हणजे 1 वर्षांनी ऑलमोस्ट. सो तेव्हापर्यंत कस्टमर जे काही ऍप्लिकेशन बनवतोय त्याची ती आयडिया आहे, दॅट माइट गेट आउटडेटेड, राईट? येस ऑर नो? Yes. बरोबर. Definitely. सो Yes, sir. मग क्लायंट तेव्हा तुमच्याकडे आला, यार नवीन कंपनी आली आहे, नवीन कंपनी एक नवीन ऍप्लिकेशन बनवते, त्याच्यामध्ये ह्या नवीन नवीन रिक्वायरमेंट आहे, आता माझ्या ह्याच्यात पण कर. नो, नॉट ऍक्सेप्टेड, राईट? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन वॉटरफॉल मॉडेल. क्लायंटने वॉटरफॉल मॉडेल वापरायचे, यूज करायचे आपल्याला कमी पैसे दिलेत. ओके, बिकॉज रिक्वायरमेंट्स आर फिक्स्ड. ओके, नंतर आपल्याला झंझट नाहीये, खूप काम नाहीये. सो दॅट्स व्हाय वॉटरफॉल मॉडेल कधी यूज करतात? जेव्हा प्रोजेक्ट सिम्पल आहे, रिक्वायरमेंट फिक्स आहे. ओके, लो कॉस्ट मॉडेल. अगेन वॉटरफॉल मॉडेल इज लो कॉस्ट मॉडेल बिकॉज अगेन काम कमी असतं, चेंजेस आपण करत नाही रिक्वायरमेंट मध्ये सारख्या चेंजेस. ओके, सो दॅट्स व्हाय वॉटरफॉल मॉडेल इज नॉट वाईडली यूज. आता एवढं यूज केलं जात नाही. ओके, सो विच इज फर्स्ट मॉडेल. अंडरस्टूड वॉटरफॉल मॉडेल बद्दल सगळं? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ नेक्स्ट मॉडेल, दॅट इज व्ही मॉडेल. स्क्रीन दिसते प्रत्येकाला? Yes, sir. Yes, sir. Draw the diagram. V model is a verification and validation model. You can write down these words, validation as well and testing phases. These are the development phases and these are the testing phases. All done, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. So this is V model, verification and validation model. V stands for, and also it look like a V. Okay. You can see in a diagram as well. Okay. Working similar like waterfall only. Cascaded one by one. Okay. There is a no overlapping. Okay. The difference in waterfall and V model is Shilpa Mane, go on mute. Okay, so working or जसं काम V मॉडेलचं सिमिलर लाईक waterfall model. Again, one by one step.
there is a no overlapping, no change in requirement accepted in V model. Okay, the difference between the V model and waterfall model is basically the V model. In V model, the every development stage is associated with the testing phase. You can see in diagram as well. Okay, म्हणजे जेव्हा डेव्हलपमेंट स्टेजेसचं काम चालू असतं, डेव्हलपमेंटचं काम चालू असतं और डेव्हलपमेंट स्टेजेस, सो सायमल्टेनियसली फक्त आपण टेस्टिंगचं पण प्लॅनिंग करतो. वी आर नॉट डुईंग टेस्टिंग, बट वी आर डुईंग planning of testing. Okay, so whenever there is a BRS, we'll do the UAT. Upon UAT करू, SRS system testing. We'll see in detail what is component systems, UAT and unit testing. Okay, so the BRS will be there, SRS is there. Then design team will prepare HLD, LLD. Then developer will write code, and there will be the code. Okay, so on that code, the developer will perform unit testing. So then after unit testing, he provides build to tester. Okay, he provide the build to the tester, and then tester start with the actual testing. Okay, so there is a component testing, there is a system integration testing, then there is a system testing, and there is a UAT testing. Okay, so वर्किंग कळालं दोन्हींचं सेम आहे वॉटरफॉल आणि याचं, बट इन व्ही मॉडेल we do the planning, or every development stage is associated with the testing phase. So while doing the development, we do the planning of detail the testing for every phase. Okay, the difference in azun difference, we are doing more testing. Okay, we are doing more testing. You can see here component testing, system integration testing, then system testing, and then there is a UAT. Okay, so more testing means what? आपण ऍप्लिकेशनची जास्त टेस्टिंग करतोय म्हणजे काय होतंय अल्टिमेटली? डिफेक्ट निग्लेक्ट होतात की कॅच होतात? Okay, might be the slip of tongue from your end, but okay, so जास्त टेस्टिंग म्हणजे जास्त डिफेक्ट तुम्हाला टेस्टिंग फेज मध्ये सापडतील, म्हणजे क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमरला डिलिव्हर्ड होईल. राईट? हॅलो, बट ऑब्वियस तुम्ही जास्त काम करताय, जास्त एफर्ट देताय, जास्त वेळा टेस्टिंग करताय म्हणजे क्वालिटी काम होतंय, जास्त डिफेक्ट तुम्हाला ड्युरिंग SDLCs मिळतायत, so that quality product gets delivered. So if you compare waterfall with V model, so in V model the quality is more because we are doing more testing in V model. Okay, also जसं त्याचा ऍडव्हान्टेज आहे तसं ते डिसएडव्हान्टेज काय आहे त्याचं, की इट्स अ कॉस्टली मॉडेल बिकॉज वी रिक्वायर्ड मोर रिसोर्सेस. जास्त लोक पाहिजेत आपल्याला इन व्ही मॉडेल टू डू दिस ऑल टेस्टिंग. ओके, now we'll see one by one. You know unit testing, you know the coding, so there is a coding, developer will do the unit testing. Now component testing. So what is LLD is basically, what is LLD? Low level design is each and every component of application is detailed explained in description of main model. Okay, detailed description of main model. Okay, so in LLD what is mentioned, the detailed description of each and every component or each and every model. Okay, so as a part of component testing आपल्याला काय करायचंय, so let's say there are components. Recharge module is there, rent pay is there, electricity bill is there, right? So these are the different components. So in LLD there is a detailed description of each component. म्हणजे आता सपोज हे रिचार्ज कॉम्पोनंट आहे, तर त्याच्यामध्ये काय काय आहे, प्रीपेड, पोस्टपेड, मोबाईल नंबर, एअरटेल म्हणजे ऑपरेटर, then circle, amount, proceed. So that is all detailed description. So as a part of component testing, we are individually checking this component only, that is recharge component. Okay, yes or no? Understood? We are concentrating or we are doing testing of this component recharge only, then we'll do the testing after that of this component, then this component, then this component. So that is LLD associated with
component testing. Understood? Component testing is we are testing each and every component individually. Okay, understood? Yes, sir. Now there is a system integration testing. Remove that and in between. Okay, it's a system one word, system integration testing. What do you understand by integration? All in one, all connected by addition of a small Okay, addition or we join basically. Integrate करतो म्हणजे एकत्र करतो आपण, राईट? इंटिग्रेशन म्हणजे काय, राईट ना सर. सॉरी, हॅलो. Yeah, one to many. Many to one or one to many? One to many. Integrate, de-integrate, not de. Many to one. Many That to is one. Integration. No. Yes, we are. One to many. Add करतो इंटिग्रेशन. Okay, so integration we integrate. So जसं आपण okay, leave it. आपण काय केलं, इंडिव्हिज्युअली मॉड्यूल चेक केलं, रिचार्ज इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट चेक केलं आपण इन कॉम्पोनंट टेस्टिंग. रिचार्ज इंडिव्हिज्युअली चेक केलं, देन रेंट होतंय की नाही पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल युजर पे करू शकतोय की नाही, रिचार्ज करू शकतोय की नाही. ओके, ऑल दिस थिंग्स. नाउ ऍज अ पार्ट ऑफ इंटिग्रेशन टेस्टिंग we integrate all these components together. Okay, so developer will integrate all these component together, which is HLD, high level design. म्हणजे जे काही मेन कॉम्पोनंट आहेत ते. सो इन इंटिग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम इंटिग्रेशन, वी इंटिग्रेट, आपण हे सगळे कॉम्पोनंट एकत्र करतो, देन वी टेस्ट इट ऍज अ होल सिस्टीम. ओके, कधी कधी काय होतं ऍप्लिकेशन मध्ये इंडिव्हिज्युअल कॉम्पोनंट वर्किंग फाईन, म्हणजे रिचार्ज फंक्शनॅलिटी एकदम व्यवस्थित चालते इंडिव्हिज्युअली आपण जेव्हा टेस्ट करतो. बट जेव्हा वी इंटिग्रेट रेंट पेमेंट विथ रिचार्ज म्हणजे ऍड करतो या कोड मध्ये, लेट्स से याचा एक कोड आहे 10 ओळींचा रिचार्ज फंक्शनॅलिटीचा, देन डेव्हलपर ऍड रेंट पेचा कोड ऍड करतो. तर काय होतं, जेव्हा ते इंडिव्हिज्युअली व्यवस्थित काम करतात, बट जेव्हा इंटिग्रेशन होतं तेव्हा देर कुड बी इश्यूज, दोन्ही एकत्र काम करत नाही. सो ऍज अ पार्ट ऑफ सिस्टम इंटिग्रेशन टेस्टिंग we need to integrate the different components together and then we need to test it again. Understood? अजून एक सिंपल एक्झाम्पल देतो तुम्हाला इंटिग्रेशन टेस्टिंगचं, यू विल क्लिअरली अंडरस्टूड. तुमचा अकाउंट बॅलन्स आहे इथे. ओके, अकाउंट बॅलन्स एक फंक्शनॅलिटी आहे तुमच्याकडे. अकाउंट बॅलन्स मध्ये आता 100 रुपये. देर इज अ वन कॉम्पोनंट कॉल्ड अकाउंट बॅलन्स. ओके, गाइस गो ऑन म्यूट. अश्विनी. ओके, अकाउंट बॅलन्स आहे, लेट्स से अकाउंट बॅलन्स एक फंक्शनॅलिटी आहे, तुम्हाला तुमचा अकाउंट बॅलन्स दिसतोय, दॅट इज वन ऑफ फंक्शनॅलिटी. देन देर इज अ सेंट मनी फंक्शनॅलिटी, सेंट मनी फंक्शनॅलिटी. ओके, नाउ you are sending money to someone, that functionality is working fine. Okay, now when you integrate this together, that one component and then that one computer, आता लेट्स से तुम्ही ह्याच्यातले तुमच्या अकाउंटला 100 रुपये, now you use send functionality, you sent 50 rupees. Okay, what will happen with this account, current account balance? 50 rupees. 50 rupees. Right, change होणार इथे, 50 rupees. right, change होणार. So we check that is system integration, the data flow between two different components. ओके, जसं मी बोललो इंडिव्हिज्युअली ते कॉम्पोनंट्स व्यवस्थित वर्क करतात कधी कधी, की सेंड अँड टर्म मला 50 रुपये पाठवायचे, बट आता जेव्हा मी एकत्र करतो ह्या दोन सिस्टीम, आय एम डुईंग दो फंक्शनॅलिटी एकत्र करतोय. सो वी नीड टू चेक ऍज अ पार्ट ऑफ इंटिग्रेशन टेस्टिंग, जेव्हा आपण ह्या दोघांना एकत्र करतोय तेव्हा ते दोघं एकत्र व्यवस्थित काम करतायत की नाही. ओके, सो जेव्हा मी मनी ट्रान्सफर केले तर इफेक्ट इज गोइंग टू ऑन अदर मॉड्यूल, सो दॅट इज इंटिग्रेशन टेस्टिंग. ओके, दॅट वी आर चेकिंग इन इंटिग्रेशन टेस्टिंग. अंडरस्टूड? अजून एक सेम, की लेट्स से तुमच्या ह्या पेटीएमच्या बॅलन्स मध्ये माझ्या इथे काहीतरी 1000 रुपये, आता 150 रुपये. ओके, माझ्या बॅलन्स मध्ये, तर मी इथे रिचार्ज केलं 100 रुपयाचं, तर ह्या मॉड्यूल मध्ये चेंज होणार आहे, राईट, इथे 50 रुपये. मग दॅट इंटिग्रेशन आय एम चेकिंग, ह्या दोन्हींमध्ये व्यवस्थित कम्युनिकेशन होतंय की नाही, दॅट आय एम गोइंग टू चेक. ओके, दॅट इज इंटिग्रेशन. अजून एक एक्झाम्पल द्यायचा प्रयत्न केला तर जीमेलचं. ओके, जीमेल मध्ये आता लेट्स से
Okay, let's say me compose functionality is one of functionality, compose. Okay, so if I'm sending email to someone, right, send item मध्ये entry जाते, बरोबर? So that is integration between this compose functionality and sent item functionality. Understood? Yes, Yes, sir. understood. Okay, Yes. so that is integration. Simple example आहे. तुमच्या डे टू डे लाईफ मध्ये तुम्ही खूप यूज करता इंटिग्रेशन, राईट? So that is integration. Now system testing. Okay, what system testing is? So we integrate all these model together, we test it as a whole system on customer expected platform. Customer expected platform. What do you understand by customer expected platform? कस्टमरला कसं जे आहे त्याची रिक्वायरमेंट काय आहे Requirement काय द्यायची? त्याच्यानुसार डिझाईन करून देणे. System requirement to be used. एक शब्द ऐकलाय का तुम्ही? ही ओळख कुठच्यात ऐकली तुम्ही? SRS. Functional requirement to be used, functional requirement to be developed, and system And system requirement to be used. okay. So system testing म्हणजे आपण हे सगळी जी फंक्शनॅलिटी आहे, ही जी पेटीएम आहे, that on मी लॉग इन केलंय क्रोम वर. सो क्लायंटचे एक्सपेक्टेशन आहे इट शुड बी वर्क ऑन क्रोम, इट शुड वर्क ऑन गुगल एज, okay, it work on Android, okay, it is mobile application, whatever it will be. Okay, so we test it as a one system on the customer expected platform, that is system testing. Okay, then there is a one term called UAT. What do you understand by UAT? कोणाला माहिती आहे का UAT चा full form? User acceptance test. Yes, write down user acceptance testing. User acceptance testing, or it is also called as CAT, customer acceptance testing. Customer acceptance testing. So आपण वेगवेगळ्या टेस्टिंग केल्या, इंडिव्हिज्युअली आपण ते कॉम्पोनंट चेक केलं, देन दोन कॉम्पोनंट एकत्र करून त्यांच्यातलं कम्युनिकेशन चेक केलं, व्यवस्थित होतं की नाही, देन परत ती सगळ्या सिस्टीम एकत्र करून वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर, गुगल क्रोम, एज वर, अँड्रॉइड वर, iOS वर, सगळीकडे आपण टेस्ट करून बघितलं, विच इज वर्किंग फाईन. अँड नाऊ देर इज अ युजर ऍक्सेप्टन्स टेस्टिंग. नावातच आहे, युजर इन्व्हॉल्व असतो या टेस्टिंग मध्ये. म्हणजे इन प्रेझेन्स ऑफ क्लायंट, इन प्रेझेन्स ऑफ कस्टमर वी डू दिस टेस्टिंग. ओके, सो लगेच कस्टमर काय करतो, आपल्याला फीडबॅक देतो तेव्हा तिथे. सो अगेन कस्टमर सांगतो की येस वर्किंग फाईन or working not fine, okay not okay. In that UAT stage, customer is present, and in presence of customer we are doing this testing, user acceptance testing. Then user accept that, user acceptance testing. Okay, so this is how that V model is work. आता ह्याचं एक सिंपल अजून एक एक्झाम्पल मी तुम्हाला दिलं याचं, या पूर्ण टेस्टिंगचं, तर एक छान उदाहरण, एक कारचं तुम्हाला एक्झाम्पल देतो. ओके, ऍज अ पार्ट ऑफ कॉम्पोनंट टेस्टिंग एक कार आहे कन्सिडर करा. तर कॉम्पोनंट टेस्टिंग म्हणजे आपण काय करतो, यू ऍज अ टेस्ट इंजिनियर तुम्ही काय कराल, तुम्ही त्या कारचे इंडिव्हिज्युअली टायर चेक कराल, गिअर बॉक्स चेक कराल, तुम्ही स्टेअरिंग चेक कराल, त्याचं एसी फंक्शनॅलिटी चेक कराल, बोनेट चेक कराल. ओके, वायपर वर्क करतोय का नाही, इंडिव्हिज्युअली तुम्ही चेक कराल. ओके, देन इंटिग्रेशन टेस्टिंग म्हणजे तुम्ही ते जोडाल एकमेकांशी, म्हणजे लाईक स्टेअरिंग आणि टायर. ओके, तुम्ही स्टेअरिंग वळवताय तर टायर फिरतय की नाही, राईट, दॅट इज बिकम्स इंटिग्रेशन. दोघांमध्ये कम्युनिकेशन व्यवस्थित होत आहे की नाही, येस और नो? ओके, तुम्ही सगळी कार जोडली आणि देन यू आर डुईंग इंटिग्रेशन टेस्टिंग. नाऊ सिस्टीम टेस्टिंग. आता तुम्ही त्या कारमध्ये बसणार ऍज अ ड्रायव्हर आणि तुम्ही ती कार चालवून बघणार, म्हणजे कस्टमर एक्सपेक्टेड प्लॅटफॉर्म, खडबडीत रस्त्यावर, स्मूथ रस्त्यावर, डांबरी रस्त्यावर, मातीवर, राईट, खडीवर. सो दॅट इज सिस्टीम टेस्टिंग. अँड युएटी तुम्ही शेजारी कस्टमरला बसवणार, ड्रायव्हर तुमच्या सीटवर, आणि त्याच्या बरोबर चालवणार सीट. हा, सांग बाबा गाडी व्यवस्थित आहे ना, लाईकवाईज ऍप्लिकेशन व्यवस्थित आहे ना. अंडरस्टूड? Yes, sir. I hope clearly understood. Yes. Okay, that is V model.
Okay, advantages is like quality is more because testing is more in this V model. Okay, but disadvantage again, no requirement changes is accepted, and if you compare it with waterfall model, it's a costly model. It's a costly model. Understood? That is becomes disadvantage. So yes, in BRS, all the customers' requirements are mentioned, and in presence of customer, that requirements are we are validating. That is validation. We are verifying. Okay. In SRS analysis, all the detailed requirements are mentioned on which platform customer application should work. So in BRS, all the high level requirements, customer all the requirements are mentioned, and in UAT, all that requirements are working fine or not. We are validating. That is validation. Okay. In SRS, there is a detailed description of each and every requirement. Okay. That is SRS document. Customer's requirement as well as on which system that application should work. So that is we are testing in this system testing. Okay. Yes or no? Understood? Okay, yeah, understood. Yes. Thank So you, in sir. HLD, all the main modules are there mentioned, right? In HLD. Okay. So system integration, we are checking all the main modules together, right? In LLD, detailed description of each and every component. So we are testing individual component.